Good afternoon everyone, I Dr. Saheli Kapat. Today I am presenting an abnormal fetal echo case, that is a case of probable fetal evolving congenital mitral stenosis. Our case is Mrs. Shampa Das. She is 30 years old, primary gravida. Her pregnancy was occurred with the help of IVF and embryo transfer. At period of gestation 24 weeks 6 days, she came to our institute for second opinion fetal echo. Her indication was small left ventricle, 2 echogenic foci in left ventricle, and query evolving hypoplastic left heart syndrome. In echocardiography, we found that left ventricle appears slightly small in size. Mitral valve annulus diameter is 6.38 mm. So Z score came minus 1.02, and tricuspid valve annulus diameter came 7.5 mm. So Z score came minus 0.03 mm. Left ventricular outflow tract, aorta, arch, all left-sided structure appear well developed. This is video clip showing 4th chamber with small left ventricle. Here the left mitral valve annulus diameter is measured here, and according to the gestational age, her Z score came to this. These are the proportion of the tricuspid valve annulus and mitral valve annulus diameter. This is our case. Now we came to the normal anatomy of the mitral valve. We know mitral valve has 2 leaflets, anterior leaflet and posterior leaflet. In anterior leaflet there are 3 annulus, 3 anterior annulus and 3 posterior annulus. And here show normal mitral valve anatomy, schematic representation of the saddle shaped mitral annulus, anatomical photograph of a normal mitral complex with its 2 papillary muscles connected to the leaflet by chordae tendineae. The aortic valve is direct continuity with the anterior leaflet of the mitral valve. The photograph of the normal mitral valve seen from the left atrium as seen by the surgeon. Both leaflets are divided into 3 scallops according to the classification, that is I told the 3 anterior and 3 posterior. So we need to know the basic embryology of the mitral valve. Mitral valve start to develop at 7 weeks of gestation. Left ventricular myometrium, it's developed from the left ventricular myometrium and endocardial cushion. At 7.5 weeks, it's divided into 3 parts. At 8 weeks, 12 weeks and 14 weeks, its consequent development occur. At 14 weeks, the chordae develop properly. This is a basic thing. In echocardiographic evaluation, we found that we used to parasternal and subxiphoid view to examine mitral valve morphology and associated cardiac defect. There are 5 valve morphology identified in infant with congenital mitral valve syndrome. Those 5 are written here. First one is the typical symmetric hypoplastic mitral valve, defined as hypoplastic mitral valve and apparatus with short chordae attached to the small symmetric closed spaces papillary muscle. And the second is the supravalvular mitral ring, defined as stenotic membrane adhere to the atrial side to the mitral leaflet. Third is the double orifice mitral valve, as the name signifies that this has 2 orifices. Defined as 2 separate mitral valve orifice resulting from excessive valve leaflet tissue with normal chordae and papillary muscle. Fourth is the symmetric hypoplastic mitral valve. First one typical symmetric, this is asymmetric, defined as hypoplastic mitral valve with short unbalanced chordae attached. There is balanced chordae. In the first one there is balanced chordae. In the fourth one there is unbalanced chordae attached to the either predominant anterior leaflet or posterior leaflet medial papillary muscle.
And the fifth is the parachute mitral valve, defined as hypoplastic mitral valve with short chordae attached to the single papillary muscle. Infant with symmetric mitral valve were included in the group 2 regardless the morphology of the valve itself. The variant association with severe mitral stenosis with extremely high interventricular pressure. According to the pressure, the mitral stenosis is divided into 3 groups. If pressure is more than 5 but less than just 5 or more or equal to 5, that is mild. 5 to 10 is the moderate, and more than 10 pressure is severe. And normal Z score ranges were developed from the MTD using gestational age, biparatal diameter and femur length as independent variable. So if we want to measure the Z score, we have to determine the gestational age by biparatal diameter and femur length. After that we have to calculate the annulus diameter. From that Z score will come. So step of diagnosis of mitral stenosis, it can be diagnosed in 2D echocardiography. First we have to see 4-chamber view, look for the symmetry of the 4th chamber, look the atrium and ventricular size proportion, and look for 2 leaflet are opening equally or not. And last is the valve annulus diameter and the Z score. Thank you. valve leaflet anatomy একটু বোঝা না valve leaflet anatomy একটু বোঝা ওই স্যাডেল ফ্যাডেল ওই জায়গাটাই বুঝতে পারছি হ্যাঁ বেসিক্যালি এখানে দুটো এখানে যে স্যাডেল শেপে যেটা দেখাচ্ছে ওই যে মাইট্রাল অ্যানিউলাস যেটা স্যাডেল শেপে 3D image the concave side is atrium okay and convex side is ventricle okay so যখন খুলছে it looks like saddle সিস্টোলিক ফেজে এটা স্যাডেল শেপেতে থাকবে মানে এখানে যেহেতু কনভেক্সটা আপওয়ার্ড রয়েছে আপওয়ার্ডটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র যেটা হচ্ছে এই 4 চেম্বার ভিউতে আমরা দেখতে পাবো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইয়েস ওকে ওই 4 চেম্বার ভিউয়ে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে 4টে চেম্বারের সিমেট্রি যদি আমরা দেখি যে এট্রিয়াম ছোট আছে ভেন্ট্রিকল বড় আছে এই এট্রিয়াম বড় ভেন্ট্রিকল ছোট বা কম্পারেটিভলি লেফট সাইডের হার্ট ইজ স্মলার তখন আমাদের মাথায় আসবে হাইপোপ্লাস্টিক লেফট হার্ট তো হাইপোপ্লাস্টিক লেফট হার্টকে এক্সক্লুড করার জন্য মাইট্রাল ভালভটা ইম্পর্টেন্ট এবার মাইট্রাল ভালভে দেখার জন্য আমরা দেখব যে যদি মাইট্রাল স্টেনোসিস হয় ম্যাথমেটিক্যাল অঙ্কতে ব্যাক প্রেসারে লেফট এট্রিয়াম ডাইলেটেড হবে লেফট ভেন্ট্রিকল কম্পারেটিভলি ছোট হবে এবার যদি ডাইলেটেড হলো তারপরে আমরা দেখব কর্ডিগুলো প্রপারলি অ্যাটাচড হচ্ছে কিনা কারণ এই অ্যানাটমিতেই বলা আছে যে কর্ডিগুলো গিয়ে অ্যাটাচড হবে যদি কর্ডি অ্যাটাচমেন্ট না দেখতে পাওয়া যায় বা প্রপার কর্ডি না হয় তাহলে ওই মাইট্রাল ভালভ প্রোল্যাপস বা সিঙ্গেল মাইট্রাল ভালভ অরিফিস বা ওই যে 5টা টাইপ আমি বললাম এইগুলো হতে পারে তো কর্ডিগুলো দেখব যদি কর্ডিগুলো ঠিকঠাকভাবে দেখতে পেলাম তারপর হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে অ্যানুলাস ডায়ামিটার দেখার পর অ্যানুলাস ডায়ামিটার অটোমেটিক ওটা দেখলে জেস্টেশন ওয়াইজ জেড স্কোর দিয়ে দেবে যদি জেড স্কোর আমরা জানি যে ওই 1 to -1 হচ্ছে ভ্যারি যদি তার সেই দুটোর কোনো একদিকে ডেভিয়েশন ফ্রম দ্য এসডি ইটস কল্ড অ্যাবনর্মাল কমের দিকে হলে তো এসডি ইজ সাম রেঞ্জ বেল শেপেড কার্ভের সাম রেঞ্জ দুটোর কোনো দিকে এনি সাইড স্কিউ ইজ অ্যাবনর্মাল না এনি সাইড স্কিউ ইজ অ্যাবনর্মাল ঠিক আছে বোথ সাইড স্কিউ কি সেটা স্টেনোসিস কি করে যে কোনো একটা সাইডে স্টেনোসিস হবে হ্যাঁ মাইনাসের দিকে বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ আর সেক্ষেত্রে আরেকটা দেখতে হবে যে মাইট্রাল ভালভ ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা রিং আছে কিনা এইগুলো দেখতে হবে এটা একটু বলতো A1 A2 A3 টা ওই তিনটে স্ক্যালপের মতো হয় বেসিক্যালি টু লিফলেট বাট 2 কর্ডি অ্যাটাচ ফ্রম দেয়ার অ্যান্টিরিয়ার থেকে দুটো কর্ডি পোস্টেরিয়ার থেকে দুটো কর্ডি সো ইটস লুকস লাইক এরকম বুঝতে পেরেছি কার্ভ সেইটারই ডেভেলপমেন্ট যখন হচ্ছে প্রথমে এমনি ডেভেলপ হচ্ছে মাসেলগুলো ডেভেলপ করছে তারপর সেখান থেকে ডেভেলপ করছে হচ্ছে প্যাপিলারি মাসেল দ্য থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার ইন 14 উইকস দ্যাট ইজ দ্য প্যাপিলারি মাসেল অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম আর ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম হ্যাঁ আচ্ছা ওকে বুঝতে পারছি প্যাপিলারি গুলো দেখা যায় মানে খুব সুন্দর হ্যাঁ এখানেও দেখা যাচ্ছে এই তো প্যাপিলারি হোয়াইট দেখা যাচ্ছে আমাদের নর্মালি তো ইকোতে দেখা যায় এটা দেখা যাচ্ছে না বাট এখানে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে কর্ডিগুলো
হ্যাঁ এইটা ভিডিও ছিল। মেজারমেন্টটা দিলে জেড স্কোর অটোমেটিক্যালি চলে আসে। জেস্টেশনাল এজ ক্যালকুলেট করতে হবে। হ্যাঁ -2.36 এসছে আর টিতে -1.49 তাও আছে ইভলভিং। আমাদের এটা আরো দেখতে হবে যে স্টেনোসিসটা আরো বাড়ছে কিনা, বিকজ হার্ট ইজ এ প্রোগ্রেসিভলি ইনক্রিজিং ইন সাইজ। না ট্রাইকাসপিডেও তো একটু আছে মনে হচ্ছে না 2 আমরা 1 বলছি, বাট 2 হচ্ছে আমরা ধরতে পারি। হ্যাঁ